ëndra Shqipëria madhështore, projektin më të shkëlqyer ka në ëndrën tuaj. Në ëndrat tuaja të ditës, se ka ëndra dite, ka ëndra nate. Të ditës janë ato për cilat ne punojmë. Ndaj dhe një program për të rit, i cili nënkupton shkollim cilësor dhe të drejtë shkollimi për të gjithë të rritë shqiptarë. Nënkupton një përpjekje të shoqërisë për suksesin e të rive shqiptarë në jetë, punësimin e tyre, krimin e familjes, mbështetja e madhe për sukses në biznesit. Pra, të gjitha këto janë element thelbësor se Shqipëria s'mund t'jetë kur Shqipëri madhështore pa rinin e saj madhështore, pa ëndrën të bërë realitet të trive të saj. Ndaj dhe unë nuk po flas gjatë. If Chris would like to say a few words, I will be very happy. And then we are here to listen. Thank you. Works good, yeah. Good morning. Thank you for having me here. Beautiful day. I think it's really important that in politics, whether it's in the United States or here in Albania, that the youth and the younger votes have to be involved and take ownership of their government, because the future is you all. And, you know, I think what the policies that of the last 12 years have made it very difficult for the future and future opportunity for younger voters. And a lot of the policies that Dr. Berisha brings will ensure that many of you can stay here and find opportunity, find success, help build the country. So it's very important, and you know, for the campaign needs to communicate its messages to where the voters are, and most of you do not get your information from the traditional sources, you know, the media. You get it through social media, you get it through online, different venues. So it's very important that we communicate to you all, but it's also very important that you engage and you make your opinion known, and you make sure you get your friends and your family to actually vote. And again, the entire election is about, the most important issue is the economy and the future. And you guys have the actual ability to affect and change the future and change the direction of your country, but you won't be able to do it unless you show up. There's an old saying that we have in the States: the world is controlled by those who show up. And it's really, really important that you show up and make your voices heard. Thank you. Mendoj se të ndëgjojmë ju, pyetjet, komentet, sugjerimet, vërejtjet, kritikat, dëshirat, çdo gjë që ju ne jemi shumë të kënaqur të ndëgjojmë. Mr. LaCivita, thank you for being here. My question for the sheriff is, what motivated the youth of the Republican Party in the last elections, and what was their key role in the campaign? That's a great question, and thanks for asking that. So
Just so everybody knows, I'm not really a sheriff. I just like to have a little bit of fun. But you know, in the election in the United States, traditionally the younger voters aren't really engaged, and you know, I think the left is always hopeful that the younger voters don't take ownership and don't get involved. But we actually had a very specific plan to engage younger voters because we talked about the issues that mattered to them. There's a lot of noise in campaigns, and people want to take you down different paths and talk about issues that don't really matter. And the most important thing for us was, first of all, communicating to the younger voters where they get their information. So again, it was online, through podcasts, through lots of non-traditional methods, and it's very important. Those same things you can do here. They were very much concerned about their ability to get ahead, get their own place. You know, a lot of younger voters in the United States, because they can't really afford to get their own place, they're still living with their parents. And they didn't want to live with their parents forever. And so they want to get out on their own and establish their own roles and thank you. And you know, have some sort of future. So you know, they very much were responding to a lot of the messaging that President Trump was talking about, and of course they're caring about personal security. They care about economic security, and again, the issues that drove Americans to the polls in 2024 are the same issues here. It's very, very similar circumstances. So again, it's about ensuring that they know that there is a party that is focused on the future, and that conservatives have the best solutions. You know, as I said yesterday, the last 12 years have been an abysmal failure. So why would you vote for the party? Why would you vote for the person who's responsible for the last 12 years? It's time to make a change. Akt që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në historinë e atij institucioni. Darkën ja anulluan dhe ja anulluan për shkak të keqsjelljeve të tij, për shkak se aty ai nuk përmbajti veten dhe demonstroi se cili ishte. Por nuk është e tëra kjo. Pas anullimit darkës, duket se ky kishte mbledhur grupet kriminale shqiptare nëpër Europë dhe pas anullimit të darkës, me qindra mesazhe kërcënimi shkuan drejt drejtuesve të Këshillit të Europës. Kjo është Europa që u censurua, por jo vetëm kaq. Në qoftë se kjo ndodhi ditën e hënë, ditën e martë ndodhi një ngjarje tjetër, madhore, për Shqipërinë në Komisionin e Punëve të Jashtme të Sigurisë Parlamentit Evropian. Seanca në Komisionin e Punëve të Jashtme dhe të Sigurisë, që është komisioni qendror i Parlamentit Evropian, ishte një seancë ku mirnin pjesë deputetët të gjitha grupeve parlamentare. Dhe në këtë seancë kushtuar, jemi realist, në tërësi zgjedhjeve në Shqipëria, zgjedhjeve në Shqipëri, këtyre zgjedhjeve, çka është edhe kjo tepër e pazakontë, sepse normalisht në këtë fushat nuk ndërmidhen aktivitetet tilla.
Në këtë seancë, që përsëri është Evropa e censuruar, por ju siguroj se ai komision është komisioni vendimarrës më i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, parlamentar, u paraqitën qoftë nga ekspert, qoftë nga anëtarë të komisionit, situata dramatike e Shqipërisë. U paraqit me vërtetësi Edi Rama një lloj narkodiktatori që nuk respekton parlamentin, nuk respekton vendimet e gjykatës kushtetuese, nuk respekton votën e lirë të shqiptarëve. U paraqitën me vërtetësi të madhe qëndrimi i tij ndaj pluralizmit dhe kundërshtarëve politik. Pra, i dashur, vërtet ka patur ndonjë deklaratë tek këtu, të cilat edhe ato i ka manipuluar Edi Rama, sepse nëse marrim deklaratën e fundit të dy komisionerëve, që të dyja e bën të qartë se nuk mund të ketë nuk mund të ketë integrim pa reforma të thella të cilat Edi Rama kur nuk i bën. Edi Rama bën fasadë, mirë po fasada e Edi Ramës mori fund ditën e hënë dhe ditën e mërkur në dy institucionet themelore të demokracisë europiane dhe të bashkimit europian dhe të politikës europiane. Kështu që ju, do të thënë, nuk duhet përpiqemi që ta tejkalojmë censurën. Edhe kjo, unë e thash në Këshillin e Europës, akti i mbylljes së TikTokut është akti i Habitullahut të Kabulit. Dhe sqarova dhe një gjë. Mos e merrni për të thjesht se jati i tij në vitin 1988 me 10 vjetor firmosi varjen litar të një poeti, disident, guzimtar, vetëm se shkrojti vargje për fjalën e lirë, shkrojti vargje për frymën e Helsinkit, kurse ky tani varën e litar TikTokun sepse trit e përdorin shumë dhe e kritikojnë, e tallin ose e qortojnë. Ndaj dhe është bërë një punë e madhe, nuk i tejkalon dot kurrë me banalitetet e tij Edi Rama, por ishte bërë famzi. Ai mund të them për ta mbyll, ai ishte tashmë i vetmi kryeministër në historinë e Europës që i kishin anulluar darkën zyrtare sikur të përfaqësonte Enver Hoxhën apo Ghedafin. I'll ask my question in English, if that's okay. Thank you, everyone. Dr. Berisha, Mr. LaCivita. My name is Emmanuel. I'm the International Secretary of the Youth Wing of the party. During my studies in the UK, I came across something very interesting when it comes to campaign strategies, which is called the 3-3-3 rule, which says that 3 months prior to election day, there needs to be something groundbreaking to happen. 3 weeks before, there needs to be something groundbreaking to happen, and 3 days before as well. So allow me to tease a little bit, if you allow me. Exactly 3 months prior to the elections, we broke the news that you were going to be our campaign strategist, and that was something that made very big news, and even in the polls, that had a great effect in our party. So should we perhaps expect in the coming week, where it's going to be exactly 3 weeks prior to the elections, something equally groundbreaking, if I go by the logic of this strategy that I learned? Thank you. I mean, A yes or no will suffice. I mean, every day is
every day should be groundbreaking from the standpoint of it's an awakening, and it's educating and awakening the electorate to how badly Eddie Rama has failed this country. And I have a similar rule, which is be short and be concise, be to the point, and to repeat your message continuously. And the only future that we have here is if Dr. Berisha is elected. Otherwise, it'll be more of the same. So, in politics, if you try to force something, it comes across that way. If you try to force something, it looks contrived. And I think the most important thing is to be, as Dr. Berisha said, be yourself, be true to yourself, be true to who you are as a party, fight for the lower taxes, fight for the common working person, and make the case that you can't afford 4 more years of Eddie Rama. You just can't. That's the groundbreaker. Thank you. Good morning, everyone. Welcome. It's our greatest honor to have you among us. Given that we've seen a lot of photos of you boarding the Trump Force One, and also we've seen you sharing some jokes maybe with the new FBI director, Mr. Kash Patel, I had a question is President Trump personally aware of the corruption in Albania, and is President Trump aware of what is happening here? And also, maybe if you could meet Mr. Kash Patel again, could you also remind him that Eddie Rama has an ongoing case there in Washington? Thank you. So, LaCivita dhe zoti Berisha janë duke kryer një bashkëbisedim me të rinjtë e FRPD-s.